do, sure. If it pops up, it's okay now, but if it Yeah, normally they're all well behaved. We know all of them. So anyway, it is absolutely my pleasure and honor to first of all get everyone on such a short notice, and especially you, John, Gilvan, Wallace, and Mr. De Silva and the other leaders. This is Hugh Paul. Hugh Paul is a world leader. He's a huge networker, and he's a good friend of mine and a business partner for many, many years. And John knows Hugh Paul as well in the past. Hugh Paul is from Ireland, and Hugh Paul introduced me to a gentleman from Malaysia, which is a multi-billionaire. He makes a couple of million a year. His name is Professor Dr. Jeffrey Gan, and he will be here tomorrow, especially for you leaders. We're setting a time. We were hoping to drag him in the meeting here, but it's in Malaysian time. He's six hours later. So maybe, John, that is enough as an introduction, right? Sorry, I talked too long. Can you translate it, John? Your mic is off. Oh, he's on the phone. Ok, pessoal. Boa noite a todos aqui, mais uma vez. Prazer com todos. Já nos conhecemos, né? Não é preciso estar a fazer uma grande introdução. O Sr. Paulo, que você está vendo aqui, é uma pessoa que já conheço há anos. Ele, agora que vi a cara dele, relembrei ele, que nem sabia que era ele que estava aqui. Eu estava confundido com outra pessoa. Mas é um cara que já foi, já esteve no topo de várias empresas, como eu conheço, já conheci e eu participei também delas. E então a coisa agora fica mais famosa para mim. Vamos lá. Eu já viajei até com alguns amigos dele em vários países, já no passado, nos anos passados. E essas viagens levaram até a estar em conjunto com líderes do topo de grandes empresas, pessoas que ficaram milionários. Eu participei com eles também em Marbella. E já fiz várias viagens com esse pessoal aqui, né? Portanto, eu sei que com quem estamos falando é gente séria e são guerreiros. Este cara é guerreiro, né? Portanto, vamos lá, vamos partir daí. Isto é hoje é para você ficar só com o fiozinho vermelho do negócio que está aqui, né? E é só para nós nos conhecermos e fazer algumas perguntas e algumas respostas, né? Que é para a gente ver, para vocês verem o que é que ele vai trazer aqui para nós. Portanto, e o qual Oh, Rob, you can start what we need to know. Okay. Ok, o que o Rob está dizendo é o seguinte. A intenção é que o doutor Jeffrey, que não pode estar aqui hoje, não sei se ele vai estar, ele disse que amanhã poderá estar, hoje possivelmente não vai estar, mas amanhã vai estar aqui conosco, que é a pessoa mais importante disto que está acontecendo aqui, que vai acontecer aqui. E a intenção dele ele está em busca de um país para investir num hotel, portanto, e um escritório oficial, né? Num país qualquer. Mas ele estava focado no sul da América, e então a minha intenção, agora aqui com o Rob e com vocês, é mudar ele de rumo, é tirar ele de rumo do sul da América para ele colocar esse investimento no Brasil, né? Porque isso vai trazer muita rentabilidade para todos nós e para ajudar o povo brasileiro, mais uma vez, não é, dentro da nossa possibilidade. Portanto, se nós conseguirmos mudar a ideia dele, desse investimento de 20 milhões de dólares, ser colocado no Brasil, para colocar esse hotel e o escritório oficial, então aí seria uma grande aventura com um grande resultado. Não é? Vamos lá ver se a gente consegue. Não é? Não há garantias, mais uma vez, não há garantias, mas a gente vamos fazer o melhor que nós pudermos para tirar o cara do rumo ao sul da América para o rumo no Brasil. Né? Vamos lá ver. Ok, Paulo, Rob, portanto, mais uma vez aqui, não é? A intenção do Dr. Jeffrey é, mais uma vez, ele já passou por muitas scams e muitas pirâmides financeiras, ele conhece isso melhor do que nós, e então a intenção dele é fazer um projeto onde nós possamos recuperar, não é? E indicar pessoas que perderam para recuperar aquilo que eles perderam em projetos anteriores, não é? Como o caso de há dias atrás, que a gente deve estar a nomear, mas isso acontece diariamente, não é? Eu falei na live ontem que só ontem me apresentaram 23 programas diferentes, eu não participei em nenhum deles, mas, portanto, isso é
é a média que eu recebo aqui por dia, é 20, entre os 20 e entre os 20 e os 30 programas que pessoas que me buscam para eu participar. Mas enfim, vamos lá. Isso é o risco que este negócio tem. Se você está dentro deste mundo aqui, você é confrontado com essas ofertas, não é? Mas só que 1% dessa totalidade seja positivo, a gente vai participar nisso, não é? Vamos lá. Rob, birra prata. Ok. Recording in progress. You have the Paul. You have the word, and please make a short, small phrases that I can translate correctly. Okay. Well, first of all, thank you everyone for giving us your time to listen to the information. I appreciate it. I'd like to take you through the presentation now. It starts with a video, but I'm not going to play the video. I'm just going to go past the video because it's in English, but we will send it to you after the presentation. Ok. O que ele disse é que ele hoje está aqui para mostrar a nós o que é que ele tem para propor para nós, não é? E é só informativo. E então, normalmente, isto começa, o que ele quer apresentar começa com um videozinho, mas ele vai adiantar um pouco o vídeo para continuar com a apresentação. Ok. Okay. So, when we speak to our guests, we have to understand that not everybody is into cryptocurrency, not everybody understands it, so we talk a little bit about Bitcoin at the start. Ok. Quando nós falamos aqui de criptomoedas, nem toda a gente entende aquilo que deve entender, não é? Portanto, ele vai indicar aqui, portanto, a forma da Bitcoin, como é que tudo funciona e qual é a intenção deste projeto. And what's very interesting is that in January 23, just 16, 17 months ago, Bitcoin was $16,500. Today it's about 60,000, and at the best point this year, it has been $73,000. Portanto, está a ver aqui a flutuação da Bitcoin. Há alguns meses atrás estava a 16 e hoje já bate os 73. Portanto, está a ver, algo está acontecendo aqui, não é? Okay, that's what we call 5x, 5 times in what we call a bear market. So it's gone 5 times, which is incredible. What would it do in the bull market that's coming? Portanto, como você está a ver aqui, está aumentando 5 vezes, né? Portanto, é uma coisa incrível o que está acontecendo aqui. E então, o futuro agora vai só para cima. So when we're talking about Bitcoin, we have to understand now that it's a good subject now because the institutions, the professionals, they're all talking about Bitcoin. We've got banks now talking about it. One bank. Paul, just to interrupt. You have to make small sections, otherwise I cannot translate. Okay. Okay. Start again. Okay. So the Bitcoin is a good subject to talk about now because the professionals and the institutions are all talking about it. É bom falar neste momento sobre a Bitcoin porque todos os profissionais e as instituições estão falando sobre isso. The banks are talking about it. This bank called Standard Chartered predicts Bitcoin to be $120,000 by the end of the year. Portanto, por volta do fim deste ano, a Bitcoin atingirá os 120 mil. Van Eck, another big fund, reckons it will be 350,000. Outra indicação aqui do FANEC é uma indicação diferente. Portanto, na primeira opção você vê, eles indicam eles pensam que a Bitcoin vai atingir os 100 mil, mas aqui a FANEC já diz que vai atingir até os 350 mil. And Cathy Wood believes it could be as much as... E aqui Rob, a Cathy Wood diz que poderia até atingir 1,5 milhões até 2030. 1,5 milhões, né? Portanto, 1 milhão,5.
Ok. Estão me ouvindo agora? That's us now. Okay, so and Kathy Wood of ARK Invest is saying in the next 5 or 6 years, it could be as much as 1.5 million for a Bitcoin. Portanto, três profissionais, três instituições indicam aqui que, por exemplo, aqui no Standard Charter, eles indicam que vai valorizar até ao fim de 2024 120 mil dólares. A FANEC indica que poderá atingir até os 350 mil dólares e no último caso que você vê aqui, o Chetty Wood indica que poderá valorizar até 1,5 em 2030. Then these are the institutions, but then the business people are also talking about it. We have the likes of Elon Musk, our very favorite Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, and also Michael Saylor is putting estimations on Bitcoin. Portanto, aquilo que nós vamos ver é a impressão das instituições. Aqui você vê também já algumas pessoas pessoas de negócios dentro deste mundo aqui, já pessoas famosas como Elon Musk, aqui o Roberto Kiyosaki e Michel Saylor, eles já também estão acompanhando e estão, como é que se diz, estão navegando nesta zona aqui da Bitcoin. On a personal note, Michael Saylor, if you take that name and you're not familiar, I would recommend you follow this guy. Very, very interesting. Outside this opportunity, this guy is very, very interesting to listen to about Bitcoin. Amazing. Portanto, se você quiser saber e quiser aprender mais acerca da Bitcoin, ele indica aí essa pessoa que você vê, esse Michael Saylor. Ele é uma pessoa que dá boa indicação e dá para você aprender muito e desenvolver muito a sua sabedoria. Yeah, he actually made a lot of money in just one weekend. You can see that he's made lots of money. But these are institutions now, very famous: BlackRock, Fidelity, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs. They're all now building a Bitcoin portfolio. Todos os nomes que você está vendo aqui de empresas mundiais, todos eles estão criando uma carteira de valor em Bitcoin. And I think now it's probably time for us, you, me, all of us and our families to also think about how can we build our portfolio? What can we do to start creating some Bitcoin? Portanto, e agora será o momento também para nós podermos também dar uma olhada como é que nós podemos criar uma dessas carteiras para nós próprios, não é? Portanto, como é que nós podemos acumular alguma Bitcoin. Well, we have this very interesting device called a booster that we're going to talk about. Temos aqui um booster que a empresa dá para nós, que nós podemos comprar aqui, não é? Este aplicativo aqui é muito interessante. A booster can be plugged into the existing mining operations to improve its efficiency. Ele pode ser conectado às mineradoras para acelerar mais e ficar com mais eficiência trabalhando. We've calculated that a booster can create 70 terahash per second extra hash rate. Portanto, ele pode aumentar aqui por segundo 7 terahash usando os sistemas de mineração, se ele for colocado lá. We have calculated that this device can produce or help produce 0.407 minimum to a maximum of 0.302 Bitcoin per day. Portanto, a indicação que você vê ali de 0.407 até 0.03.20, isso é o que ele pode atingir por dia. Okay, so when the Bitcoin is produced, 60% of this goes to you, the customer. Portanto, neste caso aqui, quando ele começar a produzir Bitcoin, 60% vem para o
vem para nós. 30% of the Bitcoin is used to pay the network or the community. 30% fica no projeto para sustentar a comunidade, não é? And 10% is a management fee. E 10% é a taxa que eles cobram para você usar esse. Okay, so without getting too technical, what the booster does is it enhances computational power, the hash rate. It enhances it, and it reduces some of the calculations needed to solve the blocks on the blockchain. Portanto, o que este boosterzinho faz, ele aumenta a potência, não é? De mineração e diminui os cálculos negativos, não é? Okay, so what we want to do is we can order one of these boosters, we can activate it from home, and then we can collect Bitcoin every single day with this program. Portanto, o que é que nós podemos fazer com este booster? Você pode comprar este booster, ele fica registrado no seu nome, eles não vão enviar isso para você para casa, mas ele fica registrado no seu nome e vai começar a minerar para você já no primeiro dia. Okay, this is an example of an account. You can rent a fraction of a booster for 100 USDT. Portanto, você pode comprar, há duas opções. Você pode comprar um pacote inteiro, né, que acho que é $1000, e você também pode comprar uma fração desse valor. You can buy 200, 300, you can buy 9 pieces for 900, or you can buy one full booster for $1,000. Portanto, você pode comprar um valor único de $1,000 ou várias frações de $100, né? Você pode comprar até 9 frações de $100 por $900, né? Each booster is contracted to give 2.9x times price. 2.9. Cada can you repeat that the last one? Okay, so each booster Yeah. can produce 2.9x and the contract's finished. Okay. O que você pode atingir por cada booster é 2.9 e aí então o contrato desse booster finalizou. Okay. The big full booster is 1,000 USDT and it also produces 2.9x. O booster de $1000, esse aplicativozinho de $1000, é também vezes 2.90 e você paga uma vez só $1000, não é? Every booster has a start date and time. It has a reference number, serial number, and you can also see every day how much it produces. Portanto, e esse número de todos os boosters que ele está falando aqui tem um código, tem uma data e tem o código de registro e tem a série, tem o número de série em que você participou. And you can see this on your smartphone. E você pode acompanhar quanto é que ele está minerando por dia até mesmo no seu celular. The company will not sell the product. They will rent the product to us. Você não pode comprar, eles não vão vender esse booster para você, eles vão alugar para você. Okay, so this is a slide that summarizes everything. A big contract is 1,000. The shared or fraction contract is 100 up to 900, 2.9x. These are the miners that it works on, these type of miners. This is what it produces, and it improves efficiency by 150%. Portanto, o que você vê aqui é o resumo do que nós acabamos de falar. Portanto, o pacote único custa, um pacote inteiro custa $1000. As frações você pode comprar de 1 até 9, cada um de $100 se você comprar os 9 é $900. Todos eles dão 2.9, duas vezes 0.9. E então, isso aí é onde os mineradores, onde eles trabalham, onde eles atuam. E tem
tem aí a potência deles e a velocidade deles, né? E também qual é o rendimento diário que você vai atingir a mineração diária. Okay. The MinerX has two facilities already created. The one on the screen is in Phuket. Ok. O que nós queremos colocar no Brasil é o que você está vendo aqui, pessoal. É um BTC Centro com um hotel ao lado. Já existem dois. Um está em Phuket, em Tailândia, que foi o primeiro que foi construído. Yeah, I've had lots of friends who've been here to the facility, and I'm going to show you a video next about inside this building. Ok, ele vai mostrar algumas imagens das pessoas que estiveram lá dentro, que filmaram, já visitaram, né? You see they have two. One is in Phuket, and where is the other one? The other one is not fully functional yet. It's in Vietnam. Number 2 is in Vietnam. Okay. O segundo, idêntico a este, está no Vietnã, mas ainda não está a funcionar. Acabaram de construir e agora este já está funcionando. E o outro está quase finalizado também. And he is targeting one for South America, and through Rob, he has suggested that maybe the Brazilian community may be interested in helping us facilitate this operation. E então, portanto, pessoal, como falámos já no início da apresentação, a intenção ele está focado no sul da América. A intenção nossa é mudar a ideia dele e levar ele para o Brasil com esse investimento. Então, vamos lá ver se nós conseguimos. Agora, depois de acabarmos a reunião, vamos fazer perguntas e respostas e vamos ver se conseguimos levar esse doutor Jeffrey em outras ideias. Vamos lá. There's also a mining farm in Texas, and some of our members will be invited to see the facility in Texas, but it's strict security, and he will only allow 30 members from the community to visit the facility in Texas in North America. Também há uma filial de mineração em Texas, que também alguns membros podem já ser selecionados para visitar e para ir lá ver realmente funcionando tudo em tempo real. Né? He has a contract with the mining farm to install the boosters to help the terahash, to help improve the efficiency of the mining rigs. Portanto, ele está fechando um acordo para poder lá colocar lá os mineradores também e para aumentar o potencial de todo o sistema aqui. They have a very simple arrangement to profit share on the extra Bitcoin created or assisted by these boosters. Portanto, eles estão com um acordo muito particular, né, para aumentar o resultado e a potência da mineração. Those profits are then sent back to each of us with our contract until we get our 2.9x. E isso tudo será enviado para nós até nós atingirmos, até nós termos o resultado dos tais 2.9. Né? Okay, so the next slide is a video. We have to listen carefully because it's an Asian, I suppose, accent. So we have to listen carefully. Maybe we have to listen to it 2 times, 3 times, not tonight, but we listen to it once. My friend is recording this, who is in the facility, and it's very interesting. Ok, ele diz que é muito interessante o que nós vamos ver no próximo vídeo. Não é muito fácil de entender. Eu vou escutar e depois vou tentar fazer um resumo do que é que eles falaram. Mas ele diz que é muito interessante e a gente deve olhar para esse vídeo com muita atenção e tentar entender o máximo do que eles falam. I want you to pay attention to plugging in the device, taking it out, the hash rate changing when it's plugged in. I want you to watch it activate and deactivate when you unplug it. Ele vai demonstrar como é que tudo funciona, né? Esse booster. Here we go. From to the big good farms, and then over here they boost the farm at the Laos and the Bitmin farm. Okay, so you can look at here. Okay, then you can see what the
booster that what the miner they're using, and then also our booster is coming to the income and then the profit also over here. Okay, so come. So you can see, okay, at the Bitmain, yeah, got how many miners, how many units over there, and then total miners booster, how many booster that boost the miner machine. Okay, then you can see over here. Here total got 3,000 pieces, and then everything that you see the green color is active, and then the red color is still not active. Yeah, sometimes the contract is end already, then they need to reactivate that, then they will become green again. So inside here you can see this is the booster that we have, and then each booster actually is like we got one with one contract. Okay, one contract is around 1,000 for one contract, and then one contract is like packed with one booster. And let you see. So I bought a booster. I've already bought You're not buying the booster. Right. You rent the booster. Alright, so I've rented one booster. Yeah, you rent one booster, and then like this. Then we have our own. Okay, let me see. Okay, like you see, this is the single contract that we have. Okay, so I choose one contract, then I check first. Every contract we have a serial number. So I check my serial number. Okay, here I come. Here I check my serial number. Oh, okay, it's like 100333410. Okay. And then like 100. Yeah, 410. Okay, this 420. Yeah. Then this is 410. So actually is, can you see? This is the booster to this. So you can see if I plug it out. Okay, and then I refresh. It's disconnected. Yeah, it's on the is real time. Okay, so yeah, you can see over here. It's disconnected. Oh, can you stop the video? Okay. So everybody joins. So they have that same. Ok, pessoal, o que ele está mostrando ali é onde estão instalados todos os mineradores, não é? E então aí ele está mostrando que a partir do momento que você alugou, que eles não vendem esse booster para nós. Eles alugam, você paga para alugar esse booster, não é? E então aí você pode acompanhar no seu celular, tem esse aplicativo que você pode acompanhar tudo o que é que o seu booster está fazendo, tem lá o número de registro, que este booster pertence a você, tem o número de série. E ele demonstrou ali que se ele tirar de lá, se ele sacar de lá o booster, automaticamente ele parou esse potencial que ele dá no processo da mineração. Portanto, você pode acompanhar tudo em tempo real, tudo o que o seu booster está fazendo lá. You can start. Facility to see their boosters. Yes, correct. And then you can see. Yeah, the serial number on it. Okay. Okay. So you see, when we plug it in again, okay. Okay, see, I set the miner booster for this number. Then you see, I refresh again. Now we activate it again. Okay, and then the best thing is, okay, people will ask, okay, what if they say, oh yeah, maybe this thing is you doing is like fitting or editing that we actually is except for the challenge for what? You can bring your own mining machine come. Okay, you bring your own mining machine come and we do the setup over here, and then. So the point is here,
in the demonstration that if you bring your own mining device to the facility, they will test the hash rate before the boosters plug in. Then they will plug in the booster to your mining machine if you wish, to see the improvement, to prove that the product works. Ok. Portanto, o que ele está dizendo é se você colocasse lá o seu minerador lá, ele ia demonstrar que a mineração, sem esse aplicativozinho que ele está mostrando aí, sem esse booster que ele está mostrando aí, quando ele coloca lá esse booster, a produção aumenta a partir desse momento. Portanto, nós vemos a diferença dele, estando ele minerando com o booster ou sem o booster, que ele realmente aumenta muito mais a mineração e a potência e a velocidade. So the next piece is going to show that example of a standalone mining machine on the table and plugging it in. Então, ele vai demonstrar que esse aparelho está aí em cima dessa mesa, ele vai demonstrar agora. Oh. Oh. From two. Let's see, can I? You're doing is like fitting or everything that we actually is except for the challenge for what? You can bring your own mining machine come. Okay? You bring your own mining machine come and we do the setup over here, and then we let them to see. You see, one mining machine, they come out how many hash rate for this, and then we try to add it on by our booster. Then they can see the booster really can boost out the hash rate. I'll show you. This is the S9 mining machine, the old one. I bring back the one I want to try So, as you see this, actually, this running is like, like you say 14, 13s like this, right? And then when you see you see, he already accept the booster, and then you can see from 14, from 13, now is 18 to 19. Well, around 20 to 50%. So that's the demonstration done in front of your eyes showing the hash rate improve with plugging in a booster. Portanto, isso aí demonstra que esse boostercito aumenta uma boa porcentagem em mineração, se você usar esse booster. Now we're going to talk about Professor Dr. Jeffrey, and he is very willing to meet all of you tomorrow if we can agree a time. Pessoal, o que ele está dizendo é que a pessoa mais importante neste projeto, que é o Dr. Jeffrey, que é o cara que poderá facilmente investir esses 20 milhões de dólares em colocar lá esse centro de Bitcoin com o hotel ao lado. Esse é o cara que amanhã vai estar aqui connosco. Se nós quisermos acompanhar amanhã a reunião dele, temos o problema do fuso de horário, que já tivemos aqui com o Rob a fazer o cálculo. Portanto, para vocês no Brasil seria às 8 da manhã, para o Dr. Jeffrey seria em Singapura, seria para lá às 8 da noite, e para nós aqui na Holanda seria às 3 da tarde, às 2 da tarde. Portanto, se vocês estiverem de acordo, pessoal, você pode já notificar aí, amanhã para você teria de ser às 8 da manhã. É a única forma de você poder falar para ele, porque senão não vamos conseguir, porque na opção que eu coloquei anterior dava para vocês às 4 da manhã. Isso é complicado. Para mim dá, eu estou sempre aqui às 4 da manhã, mas nem para toda a gente dá. Né? Mas, pessoal, nós estamos aqui, nós somos líderes, e quem quiser assistir e falar para o Dr. Jeffrey amanhã, terá que se erguer às 8 da manhã, já deve estar preparado com o seu cafezinho já tomado e estar com o seu computador já aberto às 8 em ponto para ele iniciar essa reunião com o Dr. Jeffrey. Então aí você falou com a pessoa mais importante dentro daquilo que nós estamos aqui a ouvir.
Se você quiser, é bem-vindo, está convidado. Aponte mais uma vez na sua agenda, às 8 da manhã para o Brasil, às 8 da noite para Singapura e às 3 da tarde, ou às 2 da tarde, 3 ou 2, já não sei, já vou ter que ver. Rob, what was it now for Nederland? 2 of 3 uur. Rob. Oito da manhã para o Brasil. Oito da tarde, 8 da noite para Singapura. E, portanto, para a Holanda seria às 14 horas, para mim às 14 horas. E, Para aqui seria 1 hora da tarde. E para a Irlanda seria à 1 hora da tarde. Portanto, é isso. Está certo. Portanto, pessoal, esse é o horário que nós temos, que o Dr. Jeffrey pode disponibilizar para nós. Outra opção não existe. Essa hora também está ótimo. Pronto. Está confirmado. Eu acho que assim fica melhor para todos, não é? Porque para mim é um bocadinho complicado com o horário de trabalho, mas eu vou ir um bocado mais tarde para o trabalho para assistir essa live amanhã. E então, Para mim também está bom. Tá bom? Pronto. Então aí, pessoal, escrevam, notifique bem. O mais importante para você é só usar o horário do Brasil. Às 8 da manhã, pronto. É hora de tomar café. Você já está prontinho para estar aqui conosco amanhã. And I think, John, for Wallace is the same time as Brazil, right? Florida, 7 as well. Não, é 1 hora antes. Para mim vai ser... Para mim... Sorry, not Wallace? Para mim, 7 a.m. Oh, good. Okay. So, but anyway, please, John, tell anyone that Dr. Jeffrey is very willing to record it most of the time, and when people miss it, he will jump on at any call. He's very accessible. He's a real, how do you say it, compassionate individual, and he'll do anything to help us get cash flow, okay? This is all about getting cash flow. Eu sou muito concreto naquilo que eu falo, né? Portanto, eu aconselho toda a gente a estar aqui, porque esse esforço tem que ser feito por todos nós, né? Se nós quisermos conseguir este projeto lá no Brasil, teremos de trabalhar para isso. Portanto, para mim, eu vou estar presente de qualquer forma. Nem que fosse de madrugada, fosse dessa às 4 da manhã, eu também estaria aqui, não é? Mas eu sou eu, não é? Eu não posso pensar por outras pessoas. Mas eu aconselho você a estar aqui amanhã. Se você não puder, para aqueles que não podem, essa live vai ser gravada também, não é? E depois nós vamos colocar ela aí nos grupos. E você também pode assistir a ela até mais que uma vez quando você pretender, para você ficar com uma boa ideia daquilo que vai acontecer aqui. Can I make a suggestion? Can I make a suggestion, John, that everybody is turning off their microphone again and allow HP to do the last part of the presentation? Is that okay? Yeah, okay. Vamos continuar. Okay. Did you want to talk about his success in the past and his history, or have you covered that on the slide, John? That is for now. I think you can see the most important points. Don't make it too long. Okay. Tell me what is. Okay. Well, essentially, he's a very wealthy gentleman, and he has studied in Harvard University in America and got a PhD from Harvard. He's Ivy League. Portanto, pessoal, como vocês veem aqui, ele é um cara muito bem formado, né? Ele estudou na Harvard Universidade nos Estados Unidos. Não, essa palavra aí, Harvard, isso diz qualquer coisa. Eu posso falar para você que eu já trabalhei com várias pessoas que estudaram nessa universidade, e eu posso dizer para você que todos os estudantes da Harvard, todos eles terão sucesso no negócio, no mundo do negócio. Não é? Isso é a diferença que há nessa universidade e em outras ao redor do globo. Todas as pessoas que estudaram aí, a maioria, 99,9%, são todos eles sucesso, até o sucesso máximo no mundo do negócio. He is a personal friend of Vitalik Buterin, the founder of Ethereum. Ele é um amigo de casa do criador do Ethereum. Yeah, he goes to his house with security. They are friends.
Eles são amigos e eles visitam-se várias vezes em casa, onde eles estão muito protegidos com segurança, e aí eles falam e compartilham negócios muito potentes. 5 years ago, he helped Uniswap, which is a decentralized exchange, set up their liquidity pool. Ele ajudou a Uniswap, que é a realizar a liquidação, essa piscina de liquidação. He raised $5 billion on Uniswap. Ele movimentou 5 bilhões de dólares através da Uniswap. He represents 30% of the Ethereum assets on the Uniswap liquidity pool. Ele representa, por conta dele, 30% do Ethereum que é movimentado pela Uniswap. He is the blockchain advisor to Scott Morrison, who was the former Australian Prime Minister. Ele foi como é que se diz, o advisor, não é? Como é que se diz essa palavra em português? Deixa eu ver. O gerente, né? Ele foi o gerente do Scott Morrison, né? Que é um protecionista australiano e Prime Minister. He was his advisor when he was Prime Minister, but also now, since he's not the Prime Minister both times. Ele participou muito em trabalhos dele, né? E ajudou muito ele nesse desenvolvimento. He is a very wealthy man, and if you are not recording on cameras and screenshotting, he will show you his wealth on his wallets. Ele pode mostrar para você, se você não acreditar, ele pode mostrar as carteiras dele. Onde ele... I promise you, we're talking to a billionaire. Você pode ficar seguro que você amanhã vai falar para bilionário. Okay, so the next thing we need to talk about is how do we make money? O mais importante para nós é como é que nós fazemos dinheiro, né? We make money passively with the product because it brings us Bitcoin every day, passive. Então nós criamos um rendimento passivo, porque esse booster vai criar Bitcoins, vai minerar Bitcoins para nós. All earnings and rewards are paid in Bitcoin to your account. Todo o seu lucro, todo o seu rendimento que você adquirir desse booster vai ser pago em Bitcoin. If we build a network, then 30% of the rewards are in Bitcoin. Sorry, 70% of the rewards are in Bitcoin, and 30% we hold in the cash wallet if we network. But if we're passive, all Bitcoin. But if we network, 70% Bitcoin and 30% in the cash wallet. You have to explain more about that. Yeah. Okay. I'll explain the compensation plan. Okay. It's very simple. On the left-hand side, we have the ranks. You start as a member. Na coluna da esquerda, you have to make it short. Na coluna da esquerda, você vê os rankings, né? As qualificações. Por ranking. It starts as a member R1, R0, and it goes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very simple. Você começa como membro R0, depois começa com R1, R2, R3, até R6. Every booster pays a maximum of 10% on the referral, the direct bonus. The most it pays is 10% on the product. Portanto, o máximo que você recebe da sua rede é 10%. Members get 5%, but R6s get 10%. Quando você começa, no início você tem 5%, quando você atingir um rank R6, você vai ter 10% da sua rede. A fraction of a booster is $100, so you would get 5%, which is $5 on every small booster. Portanto, se você comprar uma fração desse booster, que são $100, você tem 5%, portanto são $5. Depending on your rank, then there's the differential. So if you're R3, you get 2%. It's 5 plus 2 is 7. So you get the difference between the member and your rank. Portanto, você vai ser recompensado após a sua graduação nos ranks, você vai ter a sua graduação mais o rendimento do seu indicado.
When you have a customer and you get your 5%, you also receive 5% every day of what the booster produces. From your referrals. From your customers, yeah. Portanto, o que ele está dizendo, você tem 5% do seu booster, que você alugou, mas também recebe 5% do booster dos seus diretos. Entendeu? And again, there's the maximum is 30% reward. So depending on your rank, for instance, if you're R3, you would get 20% of your customer's booster, but your R1 would take 10% off you. So it's a differential coded plan. Portanto, você percebe as diferenças entre os seus indicados e o seu rango. Né? Então, depende da qualificação onde você está. So it is pretty simple. When somebody has the same rank as you, then you get a same rank bonus, which is 10%. Portanto, quando os seus indicados atingirem o seu rango, você recebe 10%. É um match. Yeah. Né? Yeah. So let's say you're making 20% to infinity, and then your friend becomes R3 on level 4. Then you get 10% of his check. Portanto, cada vez que eles se qualificarem, você vai receber 10% deles. Yeah. It pays to infinity, so there is no levels. Esses matching bonus que você está vendo aí isso é infinito, não tem nível de... Yeah. So to summarize, the direct bonus for selling a product is maximum 10% on all product sales, and the maximum bonus is 30% of the Bitcoin produced by the boosters. It goes into the community as well. Portanto, o máximo que você pode receber da rede são 10% e o máximo que você pode receber do matching bonus são 30%. To qualify for the ranks, then we have to look at these qualifications. Para você adquirir os ranks na esquerda, você tem que atingir aquela qualificação ali na direita. So if you'd like to be an R1, you need to introduce 3 people in total. Para você you can continue. So the minimum is 3 people, and frontline sales is $10,000. Then you are R1. R1, yeah. But you need 40,000 in the group, including the 10,000. Okay. It's 400 boosters, I think, something like that, is it? Portanto, para você atingir o R1, você tem que ter pelo menos 3 diretos cadastrados com você, com o valor de $10,000, com $10,000, e o grupo acumulativo tem que ser $40,000. But this 40,000 can come from anywhere in depth. Ok. Não importa de onde é que isso vem, mas na profundidade, mas você tem que ter esse acumulativo. Isso está indicando aproximadamente 100 boosters. Yeah, it can also be on one leg, but the 10,000 must be frontline. Ok. Você tem que ter os 10,000 tem que ser dos seus diretos a você. We can save it for training, and once I teach John exactly how it works in English, he will be able to present it much better in your language. Ok. Ele depois vai fazer um passo a passo connosco, mais bem explicado, para eu poder transferir para você. If you want to go R2, you just need 3 R1s, and the good thing is they do not have to be frontline. 3 different lines, but 3 R1s makes you an R2. Ok. Portanto, você, para chegar à qualificação do R2, você tem que ter 3 diretos com a qualificação do R1, né? Mas aí já não importa eles serem diretos a você. Yeah. R3 needs 3 R2s, etc. R4 needs 3 R3s. It's the same duplication. Então, quando você tiver 3 diretos com o R2, depois você vai ter que ter mais 3 diretos para você qualificar para cima. Tem que ter, como você vê aí, 3 diretos, sendo eles R3 também. Aí você vai subir. Okay, so the commissions are paid. 70% is paid every day in Bitcoin. 30% goes to your cash wallet. Quando você recebe, ok.
Você recebe 70% em Bitcoin e 30% em cash na sua carteira. What can you do with the cash wallet? O que é que você pode fazer com o dinheiro que você tem em cash? You can use it to buy more boosters for yourself. Você pode usar esse rendimento para comprar mais boosters, alugar mais boosters para você. You can send it upline or downline, but not crossline to any other account. Você pode mandar, se você não quiser usar esse dinheiro para você, você pode ajudar outras pessoas com esse valor, mas tem que ser pessoas da sua rede, por cima ou por baixo. Você não pode enviar para outras pessoas. It's very good for onboarding new customers that do not have any USDT. They can settle you in your currency and you can move the CW into their account for them. Portanto, você pode se as pessoas não possuírem o USDT, você pode ajudar eles através da sua carteira. And that's the presentation over. Thank you very much. Ok, isso foi o que ele tinha para apresentar por hoje, não é? Okay, thank you so much, HP and John. This was fantastic. It's such a pleasure to work with two professional individuals. And let me just, for the sake of closing this recording, do a little outro, and then Recording stopped. Then we're open for questions and answers. So thank you so much, everyone. John, can you just repeat? Obrigado a todos. So please click links from John or from whomever is available here. Ask for links. Se você quiser já fazer o seu cadastro, peça o link, eu vou já enviar para você. Já enviei para alguns, mas alguns estão aí que necessitam do link, eu posso enviar. When you see this recording on someone's YouTube channel, then also please hit the like, subscribe, the bell icon. Quando você vir o vídeo aí no YouTube, você põe lá o seu valorzinho, né, como gratitude, né? Clique lá no like. And then it's also important that when you see this on a page where you can leave your best email address and mobile telephone number, please do so. Você não está conectado conosco e quiser saber mais, coloque lá o seu e-mail e o número do celular para a gente poder contactar você. We'll send you information according to this program and other opportunities. We will not spam or scam you. Aqui não se trata de scam, não vamos fazer Ponzi scam para ninguém, né? And you'll be able to take yourself out of the list with a simple mouse click. Nós podemos ajudar você a ter toda a informação. E se você não quiser participar, você pode clicar isso aí. Now I will show in the recording, but not here, a disclaimer. But can you please do a disclaimer in Portuguese saying we don't take any responsibility, you take your own risk. Don't use money that you can't miss, etc. John, just do a Portuguese disclaimer. Portanto, nós falamos antes de nós iniciarmos todas as lives, vamos falar aqui mais uma vez, né? Portanto, aqui não há garantias. Não se deixe influenciar por aquilo que nós falamos aqui. Você faça a sua própria diligência, aprofunde-se na matéria e vá ver se isto realmente é interessante para você. Se este negócio modificar a sua vida, mais uma vez, nós vamos tomar champanhe. E se este negócio trouxer prejuízo para você, nós vamos tomar champanhe da mesma forma, não para festejar aquilo que você perdeu, mas para festejar a nossa amizade. And then we have a special Zoom meeting, but maybe the date is already too late, but have a look at the date of this video, because when you are available to come tomorrow to meet Professor Dr. Jeffrey yourself, you're more than welcome. Ask for links of the person that invited you. Portanto, se você amanhã quiser acompanhar a live, já foi falado aqui, com a pessoa mais importante no topo deste projeto, que é o Dr. Jeffrey, então você terá que se levantar amanhã, pelo menos às 7h30 da manhã, porque às 8 horas da manhã nós vamos iniciar a live, e você vai ter a oportunidade de você falar para um bilionário diretamente. I will ask you, Paul, if it's confirmed that the meeting tomorrow for Brazil is 8 a.m. Is that a confirmation already? Do you need to ask for Mr. I need to confirm with the doctor because he's sleeping. So we only decided that ourselves recently. So wait for confirmation. If it's confirmed, we will meet tomorrow at 8 a.m. Brazilian time. Same link. Same link.
same time. Thank you everyone here. The recording is stopped, but please stay in this room for questions and answers. Neste momento o Dr. Jeffrey está dormindo, portanto ele ainda não confirmou, mas nós durante a noite vamos receber essa confirmação dele, mas de qualquer forma o link que você recebeu hoje para a live aqui vai ser o mesmo link. Esse é o link do Dr. Jeffrey, ele próprio. Portanto, você vai poder amanhã clicar no mesmo link que você recebeu hoje. E aí, para as pessoas que estão aí que não têm o link, peçam aí mais uma vez que a gente vai enviar para você. E amanhã pode estar aqui presente. And my thoughts and prayers go out to the victims in Florida of the hurricane. Sorry to hear that, Wallace. All the best, mate. Thank you. And that's it. So question and answers. Shoot. Open your mic. You don't have to put up your hand. We're all adults. And ask away. Thank you all.